My name is Solomon, John Solomon. So let me start this section with a question. Can you guess what is inside this box? Let's open it. Can you see it? This is a typewriter. You may be wondering what I'm doing with this typewriter in this 21st century. So this is Emile Borel. He was a French mathematician. In 1913, this person introduced a theorem to the world, and that theorem is called infinite monkey theorem. Infinite monkey theorem says that if you are giving a monkey a typewriter an infinite amount of time to practice it, at one point, this monkey can type all the 37 dramas of Shakespeare without making any mistakes. Can a monkey be a Shakespeare? The probability of this theorem comes to reality would be very low, but it says that a monkey randomly hitting the keys on a typewriter can eventually type the perfect sets of letters that can make the works of Shakespeare. Basically, what it says is, if you spend quality time practicing anything in the world, you can become a master at it. Are you a mobile phone addict? How long do you use your mobile phone in a day? How many hours? I'm sorry? Yes. It says that an average person spends 4 years of his life looking at this device. 4 years. I always ask this question to me, am I a mobile phone addict? And one day I decided to Google it, how to find out whether we are a mobile phone addict or not. And one website said, only one question is needed. You can find out whether you are a mobile phone addict or not. What is that question? I was curious just like Madame Curie. And the question is this: are you taking your mobile phone to your bathroom? If you are taking your mobile phone to your bathroom, you are an addict. I'm not asking whether you are taking it or not, but when it comes to my case, I must confess, I was a mobile phone addict. Actually, this is a private story. Don't share it with anyone. In my bathroom, I use an old generation water heater. The working of this water heater is quite tiring. First, we have to fill the water heater with normal water, switch on the water heater, then wait for 5 to 7 minutes time, then only you will get hot water from this water heater. So what I normally do, I switch on the water heater and I started to wait outside the bathroom. Leaning onto the door of my bathroom, I take my mobile phone and I started to scroll. No. I'm not watching anything. I'm just scrolling through my Instagram, Facebook, WhatsApp, you name it. And slowly, this phenomena went for 1 month, and slowly, I started to feel a little awkward. I asked myself, Solomon, what are you doing with your mobile phone in front of your bathroom? So I decided to end this habit. Next day onwards, instead of my mobile phone, I took a book to read. The first book I took to read was this: Cows Don't Fly, Thank God. This book is by an Indian author. എൻ്റെ ദൈവം ആരെങ്കിലും പുസ്തകത്തിന് ഇങ്ങനൊരു പേരിടുമോ? പശുക്കൾ പറക്കാത്തതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദിയെന്ന്. Anyways, it's an English book, 150-page book with lots of small stories. Since this book contains lots of small stories, I can complete 2-3 stories in 5 to 7 minutes. That is the reason I took this book to read. And first story is about the title, Cows Don't Fly, Thank God. എല്ലാ കാര്യത്തിലും പോസിറ്റീവായി കാണണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്കൂളിൽ. തൊട്ടേനും പിടിച്ചേനും സാർ പറയും, പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കൂ എന്ന്. ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ പറയും, അയ്യോ നിനക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ കുറവാണല്ലോ, നീ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ, കൈ പൊക്കൂ, ബ്രീത്ത് എടുക്കൂ, ഇപ്പം ഒരു ചേഞ്ച് തോന്നുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാറ്. ഈ സാർ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. അത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പീരീഡാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് വെർ ഫീലിംഗ് ലെത്താർജിക്. ദേ വെർ ടയേർഡ്.
സാറ് വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇല്ലല്ലോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മക്കളെ, എല്ലാവരും എഴുന്നേക്ക്, ഇന്ന് ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠിക്കണ്ട, നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം. ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന വലിയ മരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മരത്തിൻ്റെ തണലത്തിരുന്ന് പഠിക്കാം, അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുട്ടികളും ഈ സാറും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയി. കുട്ടികളെല്ലാം തണലത്തിരിക്കുന്നു. സാറ് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ഇല്ലേ? എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഉണ്ട് സർ. അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. കാക്കയ്ക്ക് തെറ്റിയില്ല, കറക്റ്റ് സാറിന്റെ ഷോൾഡറിലേക്ക് കാക്ക കാഷ്ടിച്ചു. ദ ക്രോ ഷിറ്റഡ് ഓൺ ഹിസ് ഷോൾഡർ. ആരും കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇത് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇത് നടന്നതുകൊണ്ട് സാർ വാസ് ലിറ്റിൽ ബേഡ്. യെസ്, ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടവ്വിൽ വെച്ച് തുടയ്ക്കണോ, ഷട്ടൂരണോ? സാർ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടക്കി പിടിച്ച് ചിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിലെ മിടുക്കനായ പയ്യൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ അതും പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടോളൂ എന്ന്. സാർ ഒന്ന് അല്പം ചിന്തിച്ചു, പിന്നെ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കൗസ് ഡോണ്ട് ഫ്ലൈ, താങ്ക് ഗോഡ്. പശുക്കൾക്ക് പറക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, കാക്കയ്ക്ക് പകരം മരത്തിന്റെ മുകളിൽ പശു ഇരുന്നുവെങ്കിൽ, കാക്ക ചെയ്തതുപോലെ പശു ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു അവസ്ഥ? അതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, കൗസ് ഡോണ്ട് ഫ്ലൈ, താങ്ക് ഗോഡ്. ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, നോ ഇഷ്യൂസ്. യെസ്, ഈ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഇതിക്ക് മുമ്പും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ സ്റ്റോറീസ് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് ഫെമിലിയർ ടു മീ. And I'm going to read the last story. This last story caught my attention. That was first time I'm reading a story like this. And that story made me read once again. I read it twice. Then I felt like I must learn this story. And I started to read this story again and again. And at last I studied this story. I'm going to tell that story to you. And there is a catch. Listen to the story carefully, and if you can tell the story back to me, I will give you a cash prize. Are you ready? So here comes the story. Kartave. Yeah. This is a story about 4 people, everybody, somebody, anybody, and nobody. There was an important job to be done, and everybody was sure that somebody would do it. Anybody could have done, but nobody did it. And somebody got angry about it because it was everybody's job. Everybody thought that anybody could do it, but nobody realized that everybody wouldn't do it. And in the end, everybody started to blame somebody when nobody did what anybody could have done. Story is over. Now it's your turn to tell the story back to me. Somebody? Anybody? Nobody? I could tell this story, but you couldn't. Why? This is what we call the impact of monkey theorem. A monkey standing in front of the bathroom reading a story for 12 days can become master at it. So if you spend quality time practicing anything in the world, you can become master at it. We always have this question in our mind. Why do only some people succeed in life? A British journalist named Malcolm Gladwell in his book says about a rule. He says that 10,000 hours of practice is necessary to succeed in life. 10,000 hours. And he gives the example of Beethoven and Beatles. You take the masters from the world, be it Michael Jackson, Michael Jordan, Thomas Alva Edison, Michelangelo. These people are masters because they have practiced their craft for at least 10,000 hours. If you are ready to practice your subject for 10,000 hours, you can become a master in that field. But you may be wondering how a normal person like you and I can achieve this 10,000 hours. No worries, I have a formula. If you spend 8 hours practicing your craft, 5 days in a week, within 5 years you can complete this 10,000 hours. If you practice 4 hours a day, 5 days in a week, within 10 years you can complete this 10,000 hours. If you practice 2 hours a day, 5 days in a week,
you can complete this 10,000 hours in 20 years. If you practice 1 hour a day, 5 days in a week, you can complete this 10,000 hours in 40 years. Choice is yours. 13th century Islamic Sufi poet Rumi said, "What you seek is seeking you." That means what you are looking is also looking for you. At one point, you guys will meet. My name is Solomon, John Solomon. Thank you so much.